ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושבנתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, לבתך בדרך ושופטך וקומך, וקשרתם להיות על ידיך, ולא תטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. נפשך. הם. השמיים. נפשכם. עיניכם. האדמה אשר נשמעת עליהם, ותהי לכם כימי השמיים בארץ. ויאמר אדוני משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם ציצית על כנפי ידיהם דורותם, ונתנו על ציצית הכנף בתיר תכלת היה לכם לציצית, וראיתם אותו והזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתירו. אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אותם זונים רחם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי. אתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני. אדוני אלוהיכם אמת. אמת ויעשי ונקום. לדור ודור הוא קיים שמו כיום, כיסו נקון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת, ודבריו חיים קיימים נאמנים לעדים לעד עולמי עולמים, על אבותינו ועלינו, על בנינו תורתנו. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו לאבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוסנו שועתנו, פודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. עזרת אבותינו אתה הוא מעולם, מגנו מושיע לנחם. דור ודור בורים שלך מצוותך, אבצי הארץ מצוותך, דור לך רצון התורה הרע, לנו מלכו מצרים תנו לנו סורתה. שור תשבחות, ברכות והדות, למלך אלוהים, רם ונישא, גדול נורא, משפיע. תהילות לאל עליון, ברוך הוא ומבורך, משה ובני ישראל, חנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלוהים, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלך, שירה חדשה שיפחו גאולים, לשמחה שפת היום, יחד כולם הודו, והמלכו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופתן קיומך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני. We begin the Amidah together, page 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu melech avotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon, Gomer Chasadim Tovim v'Konei HaKol, V'Zochei Hasdei Avot, Umi v'Goel Livnehem L'man Shemo B'Ava. Melech Ozeh Faked Moshiach U'Magen, Baruch Atah Adonai, Magen Abraham Ufaked Sarah, Atah Gibor Li'olam Adonai, Mechayei Meitim Atah Ra Lo Shiach, Morid Atal, Mechachel Chaim Mechesed, Mechayei Meitim Berachabim Rabim, Somech Noflim, Rofeh Holim, U'Matir Atzurim, U'Mkayem Anatoli Shnei Afar, Mi Kamocha Baal Geburot U'Midom Melach, Melech Memit u'Machayim u'Matzmich Yeshua. V'neman atah l'chayot meitim, Baruch atah Adonai,
מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך וקרא זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. אז בקול רש גדול אדיר הזק משמיעים קול, מתנסים ליום הצרפים, ליומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומך מלכנו תופיע, תמלוך עלינו, כי אם אנחנו למטה תמלוך בציון וקרוב בימינו לעולם ועד תשכון, תתקדש בתוך ירושלים, עירך לדור ודור נצחים, אנחנו תתענך מלכותך, קדר האמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור הללויה. לדור ודור נוגיגון לך, ולנצח נצחים קדושה נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. Continue down silently in the Hebrew, the English through page 100. אלוהינו מלא עמדנו, ידש השם, תן אלוהינו, ישראל פעם, השם אלוהינו, אלוהינו בדרך, אבל יצאנו מודים אנחנו שכב עלינו, שבכל יום ימנו לפתח תורתך, שבכל עת הרב קרבתי, ישראל נפשי תיתן נפשי כפרה תהיה עשה שמות שמחצה למענו עשה למען קדושך למען תורתך למען יצאנו לידיך יהי רצון ימי פי יגון ליבי לפניך אדוני צורי וגואלי עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל באמרו אמן. Amen. Page 138, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. ויאמר דברה קירותי וימליך מלכותי בחיי חון וביומי חון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן. Amen. Yehi Shmei Rabba Mevorach Le'olam U'Me'el Maya. יהי שמי רבה מברך לעולם עמל מיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו לעולם ברכה. וכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונאמתה דמירן בימה ואמרו אמן. תתקבל צאתון וברתון וכל אמרון דגשמיה ואמרו אמן. יהי שלום רבה משמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. We continue page 139, Seder Kriyat HaTorah. I could use some help then. We'll continue slowly, but let's see, is there anyone coming in from the outside? No, we need one more. I know, we need one more. We'll So I get can it. call Danny. Call him. And we'll continue slowly, don't worry, we'll continue. I'm a rabbi, I could always stall. So we continue on page 139, Seder Kriyat HaTorah, the service for opening up and taking out, and subsequently reading from the Torah scroll. No, I could just use some help, You're not allowed. You're doing a great job, Khan. Right. You're doing a great job.
Vahi ben so Haron, Vayomer Moshe, Kuma Wait, no, we gotta stop. Ein kamocha Yanusu misanecha mipanecha, Ki mitzion teitze Torah, Ki mitzion teitze Torah, Udavar Adonai Merushalayim, Baruch Shenatan Torah, Baruch Shenatan Torah, Liamo Yisrael Bigdushato. We continue silently with the Aramaic passage from the Zohar, middle of 139, and till the fifth line from the top of page 140. Oh, we've got our minion. And by the way, Dr. Freeman, you made our minion. Someone go tell Paul. There's a polemic here against both Christianity and the Aramaic on page 40, because it says, the second line, V'la al bar elahan, La al enosh rachatzna, V'la al bar Elohain samchana. We do not put our reliance, we do not put our trust on a human being, and we do not put our trust on a son of an angel. So what do they mean, the human being? They mean like someone like Muhammad. And the son of an angel, it's a reference to Jesus, right? So that we don't put our trust in that, we put our trust rather in Eloha Kashut, V'oraita Kashut, V'eloha Dishmai. We put our trust in the God of the heavens, the God of holiness, and the lawgiver of holiness. So, you might not realize that, and the translation is inaccurate, so I always thought that was interesting. Anyway, sorry, continue please with Be'ana Rachetz. Be'anacha Rachetz, Ulishmei Kadisha Yakira, Anar Martush Becha. Be'ana Rachetz, Ulishmei Kadisha Yakira, Anar Martush Becha. Yerava kadama betita bili bioraita vitashli mishalim delibi velibadecha amen Yisrael v'tal hayin ulishmam amen. Thank you. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Shemo Yadav. L'cha Adonai, Hagadula, V'Hagavura, V'Hateferet, V'Hanetzah, Ki kol b'shamayim u'va'aretz, l'cha Adonai, hamlacha v'haminatzeh, l'chol l'rosh, Ramamu, Adonai Eloheinu, v'ishtachabu. Ki kadosh Adonai Eloheinu. Torah, Tiva lanu Moshe. Lanu Moshe, Morat Shekel Ilat Yaakov, Morat Shekel Ilat Yaakov, Morat Shekel Ilat Yaakov,
Morasivananu Moshe, Morat Shakelinat Yaakov, Shakehilat Yaakov, Torah Tziva Lanu Moshe. You may be seated. The Torah reading for this Shabbat morning, the last day of July. I still can't believe that myself. Parshat Akev can be found on page 1042. 1042 in your Eitz Chaim Chumashim, chapter 9, verse 4. And let me find it here now. 1042. Chapter 9, verse 4. Yeah. Okay, I got it. Okay. Yeah, I'm definitely, by the way, when I come to the end of the Holy, I'm definitely going to need you. Amen. Vatem atem gnachem chayim kulchem hayom. Right there, all tomorrow. Tomar. Yeah. Kohen Gadol. Baruch Adonai Barach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natamanu et Torato. Baruch Atah Adonai notenu Torah. Amen. Amen. Al Tamar b'luavcha b'hadaf Adonai Elohecha otam milfanecha lemor bitzat kati havienu Adonai l'reshet et haaretz hazot v'rishat hagoyim ha'ele Adonai morisham mipanecha lo bitzkatecha v'ishar l'vavcha atabal l'reshet et artzam ki morishat hagoyim ha'ele Adonai Elohecha morisham mipanecha L'man hekim et hadavar asher nishba Adonai lavotecha l'Avram l'Yitzchak l'Yaakov v'yadata ki lo b'tzidkatecha Adonai Elohecha noten lach et ha'aretz hatova hazot l'rishta ki am kishe oref ata zachar el tishkach et asher hikatzafta et Adonai Elohecha b'midbar l'min hayom asher yetzaat me'eretz Mitzrayim Ad boachem ad hamakom hazeh mamrim hayitem im Adonai uvecherev uviketzavtem et Adonai v'tanaf Adonai bachem lashmid etchem ba'alati hahara lekachat luchot ha'avanim luchot ha'brit asher karat Adonai imachem ve'yeshev bahar 40 yom ו40 laila lechem lo achalti umayim lo shatiti v'yaten Adonai Eli et shnei luchot ha'avanim ketuvim be'etzba Elohim ba'aleihem kechol hadarim asher diber Adonai imachem mehar b'tocha b'tar b'har ha'esh b'yahom ha'kahal. Thank you, sorry. It was there, right there. He said on that, lechem lo chalti v'mayim lo shatiti. I was up there for 40 days and 40 nights. I didn't drink one glass of water, any water, and I didn't eat any bread. That's the truth. Yeah, 40 days. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natamanu Torah lemet v'chayei olam natan b'tefenu. Baruch Atah Adonai notenu Torah. Amen. A Levi or Bat Levi? Do we have a Levi in the house? Paging Dr. Schumacher. No, not yet. Okay. John, Eli is so nice. You've got to take it twice. Vayhi. Baruch Adonai Barach. Baruch Adonai Barach Me'olam Va'ed. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natamanu et Torato. Baruch Atah Adonai notenu Torah.
Amen. Vahi miketz 40 yom v'arba'im laila natan Adonai Eli et shnei luchot havanim luchat habrit v'yer Adonai Eli kum red mahar mizeh kishichat amacha asher hatzeta mimitzrayim saru mahar min haderech asher tzivitam asu lahem masecha v'yomer Adonai Eli lemor riti et ha'am hazeh v'hinei am kashe oref he who heref mimeni vashmidem emche et shema mitachat hashemayim v'esa otcha l'goy atzum v'rav mimenu v'rav mimenu. Thank you. Thank you. Good job, Ricardo Mountain. It's not easy. It's not. This is a hard parsha. I didn't know when to end. I have to have these guys tell me. And then I just glanced ahead at next week's parsha. It's really hard. It's got all these Canaanite names. It's like, yeah. No, you stay up here until they finish early, remember? You're Shomer. Okay, young lady. Right there. By the way, I loved that Israeli soldier that your son brought last week. You did? Oh my God. She's amazing. Did she get along with the kids? Oh, when yeah. Tell her. So. This Torah first. Yeah. Use the yard so we can follow you. Right there. Adonai Machem. Baruch Adonai Borach. Baruch Adonai Baruch Borach. Baruch Nolam Vayet. Baruch Atah Adonai Eloheinu Cholam. Asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vafen ve'red min ha'har v'ha'har be'o'er ba'esh u'shnei luchot habrit al shtei yedei ve'oreh v'hinei chatatem l'Adonai Elohechem asitem lachem egel masecha sratem mehar min haderech asher tziva Adonai etchem ve'et posh b'shnei haluchot v'ashlechem me'al shtei yedei v'ashberehem le'neihem ve'nafal lifnei Adonai krishonaha v'arba'im yom v'arba'im laila lechem lo achalti umayim lo shatiti al kol chatatchem asher chatotam lasot hara b'nei Adonai lachiso ki garati mipnei ha'af v'hachama asher kitzaf Adonai lechem lahashmir etchem v'yishma Adonai Eli gam b'fa'am hahi u'v'aharon hina'af Adonai me'od lahashmido v'tpalel gam be'ad Aharon be'et hahihi v'et chatatchem asher asiti et ha'egel lakachti v'srof oto va'esh v'choot oto tachon hetiv ad asher dak lafar v'shlech et afro et hanachal et hanachal hayred min ha'har right there. Thank you. Emet Torah Roshah. Doctor. Baruch Atah Adonai Eloheinu Cholam Asher Natan Lanu Torah Emet. V'hayu olam nata v'zchenu Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Stay right there. So she was great. Tell Steve. My brother is sick. When you get, Oh, okay, absolutely, yeah. All right, young man. Right there. Baruch Adonai HaMavorach. Baruch Adonai Barach Le'olam V'ed. Baruch Adonai HaMavorach Le'olam V'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher v'harbanu kol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Uvteve'era, uvamasa, uvkvarot hatava miksafim, hitem et Adonai ushloach Adonai etchem mikadesh barnea, lemor alur shu et ha'art asher natati lachem, v'tamru et pi Adonai lechem, v'lo hementem lo, v'lo shematem, Bikolo umamrim hayitem im Adonai miyom da'ati etchem v'nefal lifnei Adonai et arba'im hayom v'et arba'im halayla asher hinafalti ki amar Adonai hilishmid etchem v'et palel el Adonai v'yomer Adonai Elohim al tishchat amcha v'nachotecha asher padita
גודלך אשר הוצאת ממצרים ביד חזקה, זכור לעבדך לאברהם וליצחק וליעקב, אל תפן על קשי העם הזה על ראשו ואל חטאת, פן יאמרו הארץ אשר הוצאתנו משם מבלי יכולת אדוני להביאם אל הארץ אשר דיבר להם ומשנתו אותם הוציאם להמיתם במדבר והם עמך ונוכחתך אשר הוצאת בכוחך הגדול וזרעך הנטויה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחי עולם נותן בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Oh, sorry. 1046, verse 1. Yes, 1046, chapter 10, verse 1, right there. אדוני עמכם. ברוך הוא את אדוני המבורך. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. בעת ההיא אמור אדוני אלי פסל לך שני לוחות האבנים כראשונים ועלה עלי ההרה ועשית לך ארון עץ ואכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת ושמעתם בארון ועשת ארון עצי שיטים ואפסול שני לוחות אבנים כראשונים ועל ההרה שני הלוחות בידי ויכתב על הלוחות במכתב הראשון את 10 הדברים אשר דיבר אדוני אליכם מהר בתוך האש ביום הקהל ויתנם אדוני אלי ואפן וארד מן ההר ואשם את הלוחות בארון אשר עשיתי ויהי שם כאשר ציווני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Page 1047, verse 6. He's doing maftir. He's doing maftir. Yeah. 6th. We'll give you a couple aliyot later. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher B'chaponu Mikol Amim V'Nasalonu Esroso Baruch Adonai Nosein HaTorah. Amen. Uvnei Yisrael nasu mibeirot b'nei Yaakov Masorah Sham meit Aharon v'kaver Sham v'chahen Elazar beno ha'techtav v'sham nasu ha'godgoda u'min ha'godgoda yodveta eretz nachalei mayim ba'et hahi hivdil Adonai et shevet ha'levi l'se'et et Aaron brit Adonai Lamon lifnei Adonai l'shirato l'varech b'shmo ad hayom ha'azeh. Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Nosalonu Torah Sanes V'chayei Olam Nata B'Tochenu Baruch Adonai Nosein HaTorah. By the way, one of the places I just read, Yod Vatah, it's still in existence to this day. There's a kibbutz there. They make the most amazing dairy products. It's in the Negev desert. Back then it was considered not part of the land of Canaan. And there's a famous restaurant in Tel Aviv. I think we went there on the synagogue trip back in December of 2007, Yod Vatah. It's right along Higher Cone. It's a dairy restaurant. I mean, just great, great, great ice cream, you name it. Yod Vatah. Thanks, no. Okay. Yehudi ben Abraham.
Adonai Eloheinu. I thought it was Lishmo Atayom Hazeh, right? Right. Okay. Yeah. Hope so. Baruch Hu Adonai Hamborach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Nebrach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayolan natan b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Al kein lo haya leLevi chelech nachal lo nachala im echav Adonai hu nachalato kasher diber Adonai Elohecha lo v'anochi amarti behar kiyamim harishonim arba'im yom v'arba'im laila hishma Adonai Elai gam befa'am hahi lo avo Adonai hishchatecha v'yomer Adonai Elai kum lech lemasa lifnei ha'am v'yavo v'yirshu et ha'arz asher nishbati lavotam latei lahem. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayo olam natan b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. And it's not Weird Al Yankovic that took this aliyah. This is Dr. Jordan Pritzker, whom we all know and love. It's good to have you back. It's for up to me, never leave. I told you, I'm going to put you on the no-fly list. We're going to please rise. Yikadal v'yikadash Shemei Rabbah ve'alma divrach irtei v'yamlich malchutei b'chayei chol yomecho u'chayei tachol beit Yisrael ba'gala u'vizman karev v'yimeru amen Yehei Shemei Rabbah mevorach le'olam Yitbarach, Yishtavach, Yipa'ar, Yitramam, Yitnaseh, Yithadar, Yitaleh, Yitalal, Shmei Dekudasha, Rechu, Le'elam, Yinkol Birchata, B'shirata, Tushbechata, Lechemata, Tamiran, Ve'alma, V'imeru, Amen. I'm going to recite a Misha Berach for all those in our community who are sick or ailing. I know we have some sick people in the community, so please come forward. You can whisper the name to me, Hebrew, English, Yiddish, or Farsi. Misha Berach, V'Tem Raham Yitzchak, V'Yakos Kercho, V'Leahu, Berach, V'Yapei, Kohen, V'Kilatenu, Elzar ben Raphael, Gila bat Heshman, Nosra bat Nosra, Jeff ben Avraham, Shmuel ben Chaya, David Yoel ben Aruba, Levi Borcha ben Aruba, Sarah Michal ben Chaya, Arya Migdal ben Chaya, Miriam Rivka ben Riva Yehudi, Rocco Gabriel DiMaggio, Marco ben Yechel. Yes, Kol Shemot B'Reshimat Shel John Katz, and the cantor's brother-in-law is very, very sick, so it's Avraham ben Esther. V'Hachol Ha'Gila HaKadosh HaKadosh Baruch Hu Milei Rachamim Aleichem L'Chol Tam Rechtam Mishnach L'Fush Min Hashemaim Refut HaNefesh Rut Gu P'Chosh Shaveit Shbrok Lavo Hasha B'Zman Kariv and Omar Amen. And let me say a special Misha Berach for all those in our community who are sick or, the brave men and women serving in our behalf in the Israel Defense Forces and the Armed Forces of the United States of America. Misha Berach, V'Tem Raham Yitzchak, V'Yakov, V'Yivrech, Et Chaylet Tzvahag in Israel, V'Chaylet Zon HaBrit HaMdim Al Mishmar, Tzein V'Arei Eloheinu Migvul HaLebanada Ad Midbar Mitzrayim, Min Hayam HaGadol Ad Lavo HaRava, Yibasha Ba'avir V'Yam, Yitain Adonai Et Oiteinu Hakamim Aleinu Nigafim Lefnehem, HaKadosh Baruch Hu Yishmor Et Yatzil Et Chayeleinu, Mikol Tzar V'Tzukah, Mikol Negel Nachalav, Yishlaf Bracha V'Tzachal V'Chol Masei Yedehem, Yidaber Soneinu Tachtehem, V'Trem, V'Chetu Yeshua, V'Teret Nitzachon, V'Kuyam V'Hem, HaKatuv Ki Adonai Lehechem, HaOlech Imachem, Lilechem Lachem, Yimoyechem, L'Hoshiatchem B'no Mahar, Amen. Elna Refana La, Elna Refana La, Hu Yishla Refua Shema, V'Nomar, V'Nomar, Amen.
ברכו אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר ברך בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. על כן לא היה ללוי חלק נחלה עם אחיו, אדוני הוא נחלתו, כאשר דיבר אדוני אלוהיך לו, ואנוכי עמדתי בהר כימים הראשונים 40 יום ו40 לילה, וישמע אדוני אלי גם בפעם ההיא, לא אבוא אדוני לשכתך, ויאמר אדוני אלי, קום לך למסע לפני העם, ויבואו ירשו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Please remain standing. Torah, 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 Torah. Torah tziva lanu Moshe. Torah, 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 Torah tziva lanu Moshe. The Haftarah for this Shabbat morning is the second of the Haftarot of consolation or comfort, all from the prophet Isaiah, Yeshayahu. The Haftarah can be found on page 1056. 1056. Oh, we have to talk to the mic, they're not hearing. 1056 in your Eitz Chaim Chumashim, chapter 49, verse 14. And chanting the Haftarah for us this Shabbat morning, we're honored to have up the last Shabbat before he goes to Spain. He's doing a reverse expulsion. So he's going to be gone for 3 weeks. We are going to miss him. So we're going to need like Nathan and Jordan and Concast to step up to the plate. I give you our maftir for this Shabbat morning, Saul Waxman. Oh, that's very good. I like an impulsion, a compulsion. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nbiim tovim v'ratza b'divrehem hanemahim be'emet. Baruch atah Adonai הבוקר בתורה ומשה עבדו ובישראל עמו בנביאי האמת והצדק. ותאמר ציון עזבני אדוני ואדוני שכחני. התשכח אישה אולה מרחם בן בטנה גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. הן על כפיים הכותיך חומותייך נגדי תמיד. מהרו בנייך מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו.
שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך אנוכי נאום אדוני כי כולם כי עדי תלבשי ותקשרים כחלה כי חרבותייך ושוממותייך בארץ חרישותך כי אתה תצבי מיושב ורחקו מבעלייך עוד יאמרו באזנייך בני שיקולייך צר לי המקום גשה לי באש שיבה ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה ואני שכולה בגלמודה גולה וסורה ואלה מי גידל הן אני נשארתי לבדי אלה איפה הם כה אמר אדוני אלוהים הנה אישה אל גויים ידי ואל עמים ערים ניסי והביאו בנייך בחוצן ובנותייך על כתף תנשאנה והיו מלאכים אומנייך בשרותיהם מניקותייך אפיים ערך ישתחוו לך ויעפר רגלייך ילחכו וידעת כי אני אדוני אשר לא יבשו כובעי ויוקח מגיבור מלכוח ואם שבי צדיק ימלט כי כה אמר אדוני גם שבי גיבור יוקח ומלכוח אריץ ימלט ואת רביבך אנוכי יריב ואת בנייך אנוכי אושיע ואכלתי ממונייך את בשרם וכעסים דמה ישכרון וידעו כל בשר כי אני אדוני מושיעך וגואלך אוויר יעקב כה אמר אדוני איזה ספר כריתות עמכם אשר שילחתי או ממינוס שי אשר מכרתי אתכם לו הן בעוונותיכם נמכרתם ובפשעיכם שולחנכם מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה הקוצה קצרה ידי מפדות ואם אין בי כוח להציל הם בגרתי אחריב ים אשים נהרות מדבר תיבש דגתם אין מים ותמות בצמא על בלי שמיים כדרות ושק ואשים כסותם אדוני אלוהים נתן לי לשון לימודים לדעת לאות את יאב דבר יאיר בבוקר
יאיר לי אוזן לשמוע כלימודים. אדוני אלוהים פתח לי אוזן ואנוכי לא מריתי אחור לא נסוגותי. גבי נתתי למכים ולחיי למורטים. פניי לא הסתרתי מכלימות פרעה. ואדוני אלוהים יעזור לי, על כן לא תכלמתי, על כן שמתי פניי כחלם איש, וידעי כי לא אבוש. קרוב מצדיקי, מיריב איתי נעמדה יחד, מבעל משפטי ייגש אליי. הן אדוני אלוהים יעזור לי, מיהו ישיעני. הן כולם כבגד יבלעו, אש יאכלם. מי בכם ירא אדוני, שומע בקול עבדו, אשר הלך השכים. ואין נוגע לו, יפתח בשם אדוני, וישען באלוהי. והן כולכם קודש מעזרי זיקות, לכו ביור אשכם, ובזיקות ביארתם, מידי הייתה זאת לכם, למצבה תשכבון. שימו אלי רודפי צדק מבקשי אדוני, הביטו אל צור חוצבכם, ואל מקבת ביור נוכרתם. הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תחוללכם, כי אחד קראתי, ויברכהו וירבהו, כי ניחם אדוני את ציון. ניחם כל חרבותיה, וישם מדברה כעדן, וערבתה בגן אדוני, ששון ושמחה ימצא בה, תודה וכל זמרה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, הצדיק בכל הדורות, האל הנאמן ואומר ויוסף ודבר מקיים בשל רוב דבר ואמת צדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם. כי המלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. לכם הציון כי בקיינו, ולעלו בנפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניך. שמחנו אדוני אלוהינו בעליון בי עבדך, ומלכות בית דוד משכחך במהרה יבוא ויגע ליבנו. אל כי צול ישב זר ולא יכלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשפט עליו ושלא נכבד רוב ליום בועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. אמן. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמלוכה לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יברך שמך בפי כל קיץ תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Yishar kochacha. Thank you very much, Sauli. Spanish Saul. We are going to miss you the next few weeks. Go with God, Nisiyah Tova.
We continue a prayer for our country, middle of page 148 in the English. Please rise. I'll do it. How about this? Everyone does it with me. All right, in English? All right, I'll try. I did major in this in college. Our God and God of our ancestors, we ask your blessing for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may minister all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony to banish hatred and bigotry and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us all say, Amen. And a prayer for the modern state of Israel, page 149. We got Paul, someone signaled. Herzl wants you to do it. Amen. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael B'Golo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael B'Golo. Borech, Borech, Medinat Yisrael, Reshit Tzmikat Geulatenu, Hagen Aleha B'Yevrat Katznecha, Ufros Aleha Sukat Shlomecha. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael B'Golo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael B'Golo. Ushlach Ocha V'Amitcha L'Rasheha Sareha V'Yotzeha V'Taknem B'Yetzah Tova Milfonecha V'Taknem B'Yetzah Tova Milfonecha. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael B'Golo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael B'Golo. Chazek et yidei mignei eretz kodshenu, v'akilem Eloheinu Yeshua, v'yaten nitzachon te'atrem, v'natata shalom ba'aretz, v'simchat olam liyoshveha, v'nomar amen. Page 151, Ashrei. You may be seated, middle of the page. Ashrei Yoshvei Beitecha Ujalu Chasela. Ashrei Ha'am Shekachal Lo. Ashrei Ha'am Shadonai Elohav Tilat L'David Aramim Elohai HaMelech V'yavach Shimcha Le'olam Va'ed B'chol Yom Avachecha Ve'alala Shimcha Le'olam Va'ed Gadol Adonai Umla Meod V'li Gdulato Ein Cheker Dole toi shabach masecha u'gvurotecha yagidu Hagad kevod hodecha v'divrei neflotecha asicha bezuz norotecha yomeru u'gdulatcha hasaprena Zecherav tukayabiu betzidkatka yiranenu chanun verachum Adonai erech apayim u'gdol chesed
Tov Adonai lakol berachamav al kol masav. Yoducha Adonai kol masecha v'chasidecha yivachucha. Kevod malchutcha yomeru ugvuratcha yidaberu. Lehodir livnei adam gevurotav ukvod adam malchuto. Malchutecha malchut kol olamim. Umem shaltecha bechol dovador, somech Adonai lechol hanoflim, vezokef lechol hakufim. Einei kol elecha yisaberu, ve'ata noten lahem eroch laham bito. Poteach et yedecha, umasbi'a lechol karatzon. Tzadik Adonai bechol terachav, v'chasid bechol masav. Karov Adonai lechol korav, lechol asher yikra'u ve'emet, chetzon yereav yaseh, ve'et shavatam yishma v'yoshihem. Shomea Adonai et kol ohavav, ve'et kol harishaim yashmin. Tehilat Adonai yidaber pi, v'yivarech kol basar, Shem kodsho le'olam va'ed. V'anachnu nevarech ya, me'atav yad olam. Hallelujah. We rise, page 153, Seder Hachnasat Sefer Torah, the service for returning the Torah scroll to the Ark. You going to carry the Torah, Nate? Hallelujah, Shem Adonai, ki niskav shemo levado. Hoda l'eretz v'sham hayim v'yaren keren li'amo. Tila l'chol chasidav livnei Yisrael am karobo. Hallelujah, hallelujah, mihismor David. Havul Adonai b'nei Elim, Havul Adonai kavod. Havul Adonai kavod shemo, Ishtachavul Adonai b'chadrat kodesh. Kol Adonai al hamayim el hakavod hirim, Adonai al mayim rabim. Kol Adonai b'hakoah, Kol Adonai behadar, Kol Adonai shover arazim, vayishaber Adonai razeh havanon. V'yakidem kemo egal levanon v'sirion kemo ben reimim. Kol Adonai chotzev lavod esh, Kol Adonai yachil midbar, Yachil Adonai midbar kadesh. Kol Adonai yichol el hayalot, v'yechesof yarod, uv'heichalot kulo mekavod. Adonai lamabul yashav vayeshev Adonai melech le'olam. Adonai oz li'amo yiten, Adonai yevarech et amo b'shalom, uvnucha yomah. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו, עץ חיים היא למחזיקים בה, וטוב המאושר. דרכיה דרכינם, וכל נתיבותיה שלום. חשיבנו אדוני, אליך ונשובה. חדש, חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. You are free to go on your own recognizance. You may be seated. Shabbat Shalom, everybody. So,
now that we're still in the midst of summer, and we are still in the midst of summer, it's technically not yet August, even if the high holy days are super early this year according to the English calendar, I want to make every day count. I feel that pressure about the summer every year, but this is the last summer before I turn a half a century. So I have this map out in my head of all the different days, especially when I take vacation in August, and all the different things I'm going to try to do and experience and see, and kind of do a real accounting of time. So I can make these summer, sun-filled long days last, and at least for me, be as memorable and meaningful as possible. Now, in this week's Torah reading, in the Aliyah that I read, we read a couple of times in the verses where Moshe Rabbeinu, Moses, is recounting to the people 40 years after the giving of the Torah, how he was up there. Everyone remembers the story. He was up there for how many days and nights? Initially, 40, right? He was up there for 40 days and 40 nights. He comes down with the Israelites waiting patiently for him. No, they sinned, they lost faith, they lost patience, what have you. They built this golden calf, and he talks about that in the Aliyah that we chanted this morning, and he got very angry, and God wanted to destroy the entire nation. Moses, not for the last time, has to talk God out of it. And then he went back up the mountain again. And in this particular count, it says something very interesting. He's talking about how I prayed on your behalf, Lechem lo achalti umayim lo shatiti. I didn't eat or drink for 40 days. Imagine that, right? Doing it for one day, like on Yom Kippur Tisha B'Av, is hard enough. For 40 days, and you're in the desert, and he was 80 years old. I don't know how you could last, but he says for 40 days and 40 nights, I didn't eat or drink. And then it implies, following God's instructions, he carved a second set of tablets. The first set of tablets, remember, were given to him by God. The second set he now has to carve by hand, by himself. They're man-made, so to speak, which I guess symbolically can show as much more of a partnership between man and God, or certainly at the very least between Moses and God. But it says he went back up now an additional 40 days and 40 nights to receive the oral law. So in this second accounting, 40 years later now, not based on the original story that we have in Exodus, but it implies that there was an additional 40 days and 40 nights that he prayed on the behalf of our ancient ancestors so that they wouldn't be wiped out. And had they been wiped out, we wouldn't be here today. I wouldn't be talking to you. So it's very interesting. If you're doing a true accounting of time and you add up all the numbers, you take the original 40 days when he was up on the mountain, right, before the sin of the golden calf. Now there's this additional 40 days afterwards where he's praying on our behalf and fasting. And now another 40 days in which he receives the oral law a second time. You add them all up, how many days is that? 40 and 40 and 40. It's 120 days, a third of a year basically. And what's interesting about that is if you assume that the first time he received the law was on Shavuot, and then you count 120 days forward, you basically arrive within a day or two, and that could account for the couple of days he came down the mountain and he punished the people because of the sin of the golden calf and the slaughter and everything like that of all the rebel rousers. But you end up coming to Yom Kippur. There's a clear line between Shavuot, receiving of the Torah, and Yom Kippur, when Moses came down from the mountain the final time with the second set of tablets. And of course, the assumption being that the people were truly forgiven. In fact, one rabbinic interpretation has him coming down the mountain the first time and punishing the people for the sin of the golden calf on the 17th of Tammuz, which of course is a fast day. It falls 3 weeks prior to Tisha B'Av, and it commemorates the days when the outer walls of Jerusalem were breached. And that was a day, of course, I guess historically, when our ancient ancestors would have received their comeuppance for one of the first times. But there's this clear line, right? This chronological line between Shavuot and Yom Kippur. And it's very, very interesting when you think about it, when you kind of make that connection, because it shows us that
probably on some level in the forefront of our mind, Yom Kippur should always be there, even in the springtime, even in the summer. We know it's the most important Jewish holy day on the calendar year. The only day that overrides Shabbat, which is thought of as the holiest day of the week and possibly the holiest day of the year. The idea being that when, of course, Yom Kippur and Shabbat coincide, you're never supposed to fast on Shabbat. Yom Kippur is the only exception. And it really sort of goes to show you that we have to always, in the forefront of our mind, be thinking about this whole concept of tshuva and of forgiveness, right? From receiving the Torah and the laws to forgiving and being forgiven. Just like our ancient ancestors were forgiven by God on behalf of Moses' intercession, but the idea being that as a people, we should always be thinking about forgiveness, and also, by the way, asking forgiveness ourselves, whether it's from God or whether it's from our fellow person. And like I said, we're in the midst of summer right now. Maybe it's not something we're necessarily thinking about. Unless you're clergy, you're not thinking about the high holidays. We, of course, also don't know how these high holidays will be different. Will they be like the high holidays prior to COVID, or will they be a little bit more like the COVID holiday we experienced last year in 2020? But whatever the results, we've all been through a difficult time, not just in the past year, the past couple of years, really. And maybe we should also think about having rachmanis, not just for ourselves, but for one another, right? They say that the truly righteous person doesn't ask for forgiveness Erev Yom Kippur, or Erev Rosh Hashanah, or even the first of Elul, which we're going to experience next Sunday. They start asking forgiveness the day after Yom Kippur. We should try now while we can, when we have these carefree days. We should enjoy ourselves and take a breath, and who knows, God forbid, maybe we'll go into lockdown again. So we should really, on some level, carpe diem, right? Seize the moment. But we should also be thinking about our own introspection, right? What we can do better, how can we improve, and how we can help others. That's not just what makes us human, that's what makes us Jewish. And just on that note, I want to say one of the things that I've done this past week to kind of release a little bit and enjoy myself, I've been watching some of the Olympics. And it was very interesting. Some of you may have followed the story with Simone Biles, who top-rated American gymnast, gold medal winner in the 2016 Rio Olympics. And she ended up not competing this year, even though she was slated to compete, even though she qualified. And she was very honest and forthright with the media and I think with her fans. It wasn't a physical injury. She said it was emotional. It was psychological. I mean, she felt the weight of the world on her shoulders, right? And maybe we don't understand. Maybe we think, come on, she's a top-level gymnast, and look at all this adulation and attention she gets, and the endorsements and the respect, and come on, get out there and compete, even if you don't think you can do it. Besides the fact you can get very seriously injured if you try to compete in some of these techniques and your mind isn't fully in it. I give her a lot of credit. I give her a lot of credit for being honest and being open. And it goes to show you that even the best amongst us, even top-level athletes, can have a bad day. And if we can learn anything from that, and I think we can always find Torah in everyday events, sequences, stories, occurrences, you name it. It should show us that we should always have rachmanis. We should always have mercy, understanding, compassion for others, as much as we would want for ourselves. Something to remember as we slowly round out the year and head into hopefully what will not just be a new year, but a better year. Shabbat Shalom. I'd like to ask everyone to please rise for the Chatzi Kaddish, which introduces the Musaf Amidah, page 155. Kedavi kedash merabah, v'yamad yivrach yiruteh, v'yamlich malchuteh, b'chayechon v'yomechon, uv'chayedecha beit Yisrael, b'agalav yizman kari v'yimru. Amen. Yesh merabah mevorach, le'olam ol me'amaya,
יתברך וישתבח, ויפאביר ומה ויתנשא, ויתדבר עלה, ויתהלל, שמי דקודשה בריחו, לעילה מנקו בחטא, בשכחתה, תושבחתה ונחמתה, תמירן בימה, ואמרו אמן. Page 156B. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא האל העליון גומר חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לפני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מוריד הטל מקלקל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתי אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מחמוך בקבורות ומדום מלך מלך ממיר ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נהר יצחק ונהר תשכח כסוציח שרפי קודש המקדישים שמחה בקודש ככתוב על יד ימיך וקרא זה אל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם כבודו מלא עולם משעתיו שואלים זה לזה היה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים בעבר שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו אבינו מלכנו מושיענו הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ודברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה
לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש בשבחתך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue down silently in the Hebrew and English through page 161. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כי אחד באור פניך. כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. בטוב ינך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Page 181.
יתגרה ויקרא שמר הבא. ביאמרתי ברכידותי וימליך מלכותי בחי. חנו יום יחונו חי את רבי ישראל בגלה בזמן קריב יאמרו. אמן. יהי שמר הבא מבורך לעולם ולעולמיה. יתברך וישתבח ויבוא וירומם וינשא וירדה וירלה וירלה שמי דקודשה. ברכו לילה מן כה בחטא ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירם ימה ויאמרו. אמן. תתקבל צלותנו ותהון דכל ישראל קדם ובן תשמע ויאמרו. אמן. יהי שלום הרבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו. אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. You may be seated, page 182. Ein Keloheinu. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שכתינו אבותינו, לפניך כתורת השמים. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל. שכינתו זו, שכינתו זו, בגבי מרומים, הוא אלוהינו אינו, מלכנו אפס זולתו, כך כתוב בתורתו, וידעת היום, וידעת היום, והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים. בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד, אין עוד. אוקיי, נקבל לך. כי המלכות שלך היא כי המלכות שלך היא ולמעט עד תמלוך בכבוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. אמן. אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמיה. Amen.
Shabbat Shalom. Okay, he's got a new mic. All right, Shabbat Shalom, everybody. First off, I want to thank. Oh, and Khan is back. Khan, you missed the best sermon I ever gave. It was all about you. I want to thank Saul Waxman for leading us in Musaf and the Torah. I want to thank Khan Katz for Shacharit. I want to thank Herzl, our usher, and Dr. Jordan Pritzker and Dr. Nathan Yanagari, our Gabayim. So Saul is leaving Tuesday for Valencia, for Spain for 3 weeks, and some other parts of the country. He will be missed. Nisiat Tova, safe travel, and we look forward to seeing you when you get back. So what else? Oh, that means I would love people to step up to the plate more. I hope Nathan and John Katz and Jordan can join me next week to help lead services. Like I said, if anyone still wants to give a Devar Torah or sponsor a Kiddush even, please let us know. There are spots available. We are going to make a request now moving forward, just because of the Delta variant and what's going on. We're going to ask everyone when they come to services to just wear a mask. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Also, there was a survey that was sent out on Thursday about the high holidays this year. If you get a chance after Shabbat, please fill it out. We do have a committee who's working on it. We do plan, of course, on having services in person this year, but we'll also probably stream. But we want to know your comfort level. And you're going to need your new machzor. And you're going to need your new machzor. So on that note, they've been ordered. You can still make a donation. But first off, on Thursday, I'm going to be teaching a class about the high holidays. And I'm going to show the new machzor. So please join us for that. And also, that'll be at 7:30 in the office, the conference room. You could join on Zoom if you like, but like I said, if you want to come in person, I think it's always better. On Wednesday, we have a brand new executive director. His name is Rand Levin. So I encourage everyone, we're having a barbecue 6 to 8. Please show up. The meat is being supplied by Basari, Aaron Slonim. It's great meat. We're going to grill and everything like that. We would love, love, love to have you. It's going to be outdoors, Kinahara. So like I said, please join us. I'd love for our executive director to meet as many of you as possible and see what a great community you have. That's Wednesday, 6 to 8 p.m. I think that concludes all the announcements for now. There is Kiddush, right? Thank you, sponsored by Paul Sohayeg, spur of the moment, so thank him for that. And we're going to conclude with Adon Olam on page 187, and then Kiddush and Hamotzi. Adon Olam, Hashem Malach, B'terem Kol Yitzir Nivra, Li'ed Nasa V'chefso Kol Azai Melech Shemo Nikra, V'acharei Kiklot HaKol Levado Yimloch Nohora, V'hu Haya, V'hu Hove, V'hu Yiyeh B'tifara. Adon Olam, Hashem Malach, B'terem Kol Yitzir Nivra, Li'ed Nasa V'chefso Kol Azai Melech Shemo Nikra, V'hu Echad V'yein Sheni, Lahamshi Lo Lehak B'hira, B'li Reshit, B'li Tachlit, V'lo Ha'oz V'ha'misra. Adon Olam, Hashem Malach, B'terem Kol Yitzir Nivra, Li'ed Nasa V'chefso Kol Azai Melech Shemo Nikra, V'hu Eili V'chai Goali, V'tzuchev Li V'yet Sahara, V'hu Nisi Umanos Li Menat Kosi B'yom Ekra. Adon Olam, Hashem Malach, B'terem Kol Yitzir Nivra, Li'ed Nasa V'chefso Kol Azai Melech Shemo Nikra, V'yahado Afkid Ruchi, V'edishan V'yahira, V'im Ruchi
Gviati, Adonai li bilo ira, Adon olam, Hashem alach, B'terem kol, Yitzir nivra, Li'ed nasa b'chefso kol, Hazai melech shemo nikra. You never heard that? Never heard that tune. I like it. V'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat לעשות את השבת לדורותם ברית העולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, לדורותם ברית העולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית העולם. וביום השביעי שבת וינפש. זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד עשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך לא תעשה כל מלאכה, ואתה ובנך וביתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. סברי מרנם רבותיי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך עולם, בורא פרי הגפן. Nothing like sweet kosher wine. Paul, why don't you lead us in Hamoitzi? Anyone wants to sponsor? Putting it out there. What do we do? By the way, I meant to tell you, so I think it was in New York Times, there was an article about Jewish people who applied for citizenship for Spain based on. Yeah, there was a program that started in 2015. No, they didn't start to make it hard. It's been hard from the beginning. They had this program. A friend of mine who's Colombian and Jewish, and her, you know, the family's been there for 500 years. And she speaks perfect Spanish, and it took her 3 years to get the passport, or 2.5 years. In Spain. The Spanish said that the King of Spain said that Sephardi Jews would get citizenship. All you had to do was ask. Pay a small fee. Well, no, it was a test. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מנהר. Shabbat Shalom. Hey, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hey, get in Shabbat. Hey, Shabbat Shalom. Get in Shalom. People want, these are homemade,